beberapa tingkat kelurahan di saya kan ada HP masuk kelurahan ya, dan juga nanti nilai tidak tempel kita di kanal YouTube official PKN. Bapak Ibu, kalau misalkan ada oknum dari instansi daerah atau dari kami PKN kan bahwa bisa meminta bayaran yang sia-sia dan sejak kurang 117 ya. Tingginya 180 maksimal yang tadi yang mewarnanya 24. Dua jam ya, nanti waktunya akan berbeda dengan tes wawancara. Biasanya ya, bahwa ya diperhatikan. Lihat dalam soal seperti ini kan di
soal nomor satu, misalkan B. Nah, B akan muncul dan melanjutkan. Kalau itu simpan dan lanjutkan, yang berwarna merah ini menjadi hijau. Dipastikan semuanya sudah hijau. Kalau semuanya sudah hijau, maka akan muncul diklik selesai, pilih ada pilihan ya atau tidak, pilih ya. Setelah pilihnya akan muncul halaman kedua. Bapak Ibu pilih ya, maka akan muncul halaman submit ya, tulisannya. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Ya, tapi jangan mengundur, jangan mengundur. Kiri semua silakan boleh. Ya atau tidak, pilih ya. Mismatch atau error kembali etika. Kalau yang mismatch, silakan wajahnya disampaikan ke ujian. Kalau tidak sama, masih tidak bisa. Foto 10 tahun yang lalu tidak akan. Make up-nya terlalu tebal atau editannya terlalu bagus. Atau bumbunya terlalu kulit kita sama makan jadinya putih banget ya. Dan di sini ke sana ke belakang silakan kopi ya. Jadi ya yang respect turut ya. Kalau ada yang error nomor satu lihat ketika nomor peserta nomor jangan mulai ujian. Tidak lanjutin soalnya waktunya dibantu. Dan sudah selesai dibantu, lalu ya.
Selamat perjalanan dan semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang masih sukses jangan jawabannya.
selesai, pilih iya, maka akan
sambil menunggu rekan-rekannya yang masih registrasi dan juga yang masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua ya? Menanggapi? Sudah melaksanakan tes atau baru di laptopnya ya, dibantu oleh di kartu peserta, jangan di kertas coretan, karena kertas ini Bapak Ibu bawa dikasih ke panitia di pintu keluar ya. Jangan curang ya, kalau curang ada yang jawabannya apa? Curang juga. Tidak berkerumun, nilai tidak kami tempel, jadi Bapak Ibu bisa melihat nilainya di. Oke, seleksi kompetensi ketiga kali ini terdiri dari dua ya. Yang pertama seleksi kompetensi terdiri dari tiga, teknis, manajerial, dan sosial kultural. Untuk materi dan bobot nilai seleksi kompetensi ini untuk tenaga kesehatan total 45 dan wawancaranya. Kalau menjawabnya benar nilainya 5, tidak ada pengurangan nilai. Tidak menjawab 0. Soalnya 20, manajerial soalnya 25. Jawabannya ada nilainya. Bobot tertingginya 4, bobot di antara A, B, C, D itu tidak menjawab 0. Ini nilai ambang batasnya. $58. Nilai kumulatifnya maksimal 450. Ini 180. Wawancara ini 40. Pelaksanaannya kita melaksanakan dalam waktu
tes. Nah, jadi nanti kalau Bapak Ibu sudah lakuin, ya akan muncul DPDP kita lanjutkan. Bapak itu seterusnya sampai 135. Kalau sudah 135 selesai nanti. Kalau tes wawancara pilih atau tidak, pilihnya setelah wawancara itu mulai ujian. Yang kedua, Bapak Ibu silakan, soalnya hanya 10 dan waktunya hanya 10 menit. Jadi yang sebelum-sebelumnya ini baru mengerjakan. Jadi jangan terlalu lama membaca di tes wawancara. Karena oke, kita berdoa dulu. Untuk peserta dan silakan diisikan terlebih dahulu. Saya berikan. Ya. Silakan dimasukkan etika para peserta dan fitnya terlebih dahulu. Itu ya. Ya, 5610 yang sekian tanpa garis, tanpa strip, tanpa tanda saja. Nah, ini 4 angka yang dikasih panitia registrasi 2 yang membuat. Kalau sudah yang belum, silakan posisinya ada di layar. Posisinya ada di layar depan. Di layar depan posisinya jangan login dulu. Ini untuk loginnya saya bagi dua ya.
Jangan mulai ujian dulu. Nah, di stop dulu kan bilang itu mulai ujiannya. Ujian dulu. Pilih login, pilih jam, udah. Error nomor 1, cek kembali NIK dan nomor tidak ada salah. Kalau research nanti dibantu panitia untuk loginnya. Silakan yang di depan saya ke belakang ke samping. Jangan login, pilih jam. Jangan mulai ujian. Ujiannya menunggu rekan-rekannya semua. Yang saya coba mukanya disamain sama yang di kartu. Kalau di kartu pakai editan, pakai filter, kayak kumpulan pasti nggak bisa. Karena terlalu cantik datang. Aslinya warnanya sama kayak saya, tapi di kartu ada dibantu semua. Prinsip waktunya berjalan, ya. Jangan mulai ujian dulu. Coba wajahnya didekatkan ke kamera, dan disamain sama yang di kartu. Yang disamain sama yang di kartu. Ya. Bagi laki-laki yang di kartunya pakai kumis, tidak pakai kumis palsu dulu ya. Jangan mulai ujian, jangan ya. Waktunya itu selesai.
Jalan dengan awal. Mohon dibantu dari silakan. Menjaga dan semoga sukses. Assalamualaikum.